Again! Oh my gosh. The more they keep doing this, the more I'm like, oh. I was wondering, I'm like, oh, older Jonas. It must have been slightly awkward for these actors, I won't lie. Maybe that one was a dream. Wow, he's still dreaming about Martha at this age. That's actually kind of crazy. I think I truly just need an episode to process the Adam thing. And this is the perfect episode for that, since we just found out, so. Ist es nicht eigenartig, dass man die größte Abneigung ausgerechnet den Menschen entgegenbringt, die einem am ähnlichsten sind? Ich will wissen, wie ich wieder nach Hause komme. Zieh dich an. Was that his yellow raincoat? All right, 2020. 2 days. 2 days. He has nice arms. He has nice everything. Wartet mal. Is she gonna tell them? Ich muss euch was zeigen. Yeah. Sind verabredet. Ist vielleicht besser, wenn ihr euch hinsetzt. Können wir das wann anders machen? Listen, please. Oh my God. Seit Monaten redest du quasi nicht mit uns und jetzt willst du wissen, was wir denken. Yeah. Okay, I get it, but. Guck dich doch mal um. Mann, fuck, Mama! Du tust so, als wärst du alleine mit der Scheiße. Aber wir haben sie auch verloren. Du jetzt Bock hast zu reden, haben wir. Oh, shit. No. Fuck. Oh, I'm actually so pissed that they're not hearing her out. I mean, I understand why. Like, I get it. I fully get it, but this is a big deal. Finde jemanden beim LKA, der diesen Klausen kennt. Yeah, Was wir hier Klausen. Who is wirklich Klaus? hier? I gotta open my notes, dude. I keep forgetting. Ruf mich sofort an, sobald du was weißt. I keep forgetting. There we go. Sein Bett ist noch gemacht. Er war die ganze Nacht nicht da. Da geht niemand ran. Bin mir sicher, da ist nichts. Sag, dass alles gut wird. Alles wird gut. He's gonna try to get the fuck out of here. June 26th, 87, found dead. Circumstances still unclear. Oh boy. Die französische Delegation. Alle warten schon. Ich denke, Sie sollten jetzt besser. Verschieben Sie. Was? Verschieben Sie. It's good makeup work. It is the yellow raincoat. Jesus Christ. It's all his clothes. Warum bin ich hier? Ein Mensch lebt 3 Leben. Endet mit dem Verlust der Naivität, mit dem Verlust der Unschuld, mit dem Verlust des Lebens selbst. Du zu deinem älteren Ich wirst und dein älteres Ich zu dem, was du hier vor dir siehst. Ich muss wieder zurück nach Hause, in meine Zeit. Du hast noch viel Zeit. Streng genommen hast du noch Wow. 99 Jahre. Wow. Die Leute können ja sagen, was sie wollen. Aber dieser Reagan, das ist ein Spitzenkerl. No, actually. Die ganze Rede. Still the same man, of course. Du warst lange nicht hier. Ich wollte nur kurz sehen, wie es dir geht. Oh, she's like trying to make up for things that she never actually did. Or sorry. She traveled in the future, learned, came back to like do the thing, but she Was normally would schon not. richtig She wouldn't stolz. have done. Oh, that's kind of him. Auf alles, was du erreicht hast. Und deine Mutter wäre das auch. Ich muss los. Claudia. Warum ich eigentlich gekommen bin. Ich möchte, dass du zu uns ziehst. Du wärst nicht so alleine. Am besten morgen schon. Wow. Du Ulrich. tust ja so, als wäre ich schon fast tot. Ulrich already told you that you die, Denk einfach drüber nach. In Ordnung? and now your daughter is very out of character. I don't think the cancer gets Egon in the end. I think that it has something to do with everything, of course, especially with how much he's been digging. Never, ever would have expected Egon to be one of my top characters in this show.
but he is. Katharina, was willst du? Well, this is weird, but Ist er hier? Jonas, Er ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. du hast gesagt, du hast Mikkel gesehen. Du warst da. Wie komme ich zu ihm? Apparat. Zeitmaschine. Und weißt du, wie die funktioniert? Selbst wenn, es würde nichts bringen. Er hat sie mitgenommen. Er war immer da. yeah, Direkt vor mir. yeah, it's fucking crazy. Ich kann einfach nicht fassen, dass du mit meinem Mann und mit meinem Sohn geschlafen hast. Ja. Aber du wolltest ja schon immer alles haben, was mir gehört. Hat dir Ulrich eigentlich jemals gesagt, dass er dich liebt? I don't think he did. Du weißt, am Ende wird er sich immer für uns entscheiden. She's right about that. Sie haben gestern Ihren Termin verpasst. See, I don't recognize this guy's voice yet. Sie hätte ich von allen Menschen als letztes hier erwartet. Aber da Sie schon mal da sind, wissen Sie, wer das ist? Nein, weiß ich nicht. Okay. Okay. Little lie to the investigator. Und Sie? Nein. Oh. Oh. Good picture. I wonder if this version of him is gonna meet Martha first, potentially. Because I feel like the kids are gonna figure it out. Like, just straight up. I feel like they are. Weißt du alles, was passieren wird? Ich weiß, wann Kriege beginnen und enden, welche Entdeckungen die Wissenschaft in den nächsten Jahren macht, auf welche Aktien ich setzen sollte. Aber ich weiß nicht, was mein Gegenüber tun wird, solange ich seine Zukunft nicht gesehen habe. Aber du kennst meine Zukunft. Du weißt, was ich tun werde. Ich bin deine Zukunft. Es muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Ein Schlupfloch. Ich habe 66 Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie. Einen Weg dieser ganzen Hölle zu entkommen. Oh. Bezahlt er Sie? Alexander Tiedemann. Ich verstehe sie nicht ganz. Sie haben als Physiotherapeutin für ihn gearbeitet. Das tun Sie nicht mehr, richtig? Trotzdem überweist er Ihnen monatlich den gleichen. Oh. Ooh. Is he paying her to... Does he know... He knows that she knows about him because she confronted him with the bag. So is he paying her to keep quiet? Does she go back in time Sohn ist again and verschwunden. like find out or like end up Alexander hilft mir mit at dem some Geld. point talking to... Das ist alles. Shit, I missed that first sentence she said. Damn it. Man teilt nicht nur die Geheimnisse, sondern auch Geld und Bett. Gotta remember that everything is connected. So yeah, there's something between Hannah and Alexander. I really like that she's tagging along just because we've already seen her in the future, but we haven't seen the other three yet, as far as I know. Oh, she sensed Noah. Crazy. Wer ist Noah? Er ist einer von ihnen. Ein Reisender. Er ist Adams Marionette. Er hat die Kinder getötet. He's your puppet. Ich glaube, das alles hier hat etwas mit mir zu tun. Weißt du, wer meine Eltern sind? Aber ich kannte deinen Großvater. Her parents. Ich bin nur bei ihm aufgewachsen. Okay. Er ist genauso ein Spielstein wie die meisten von uns. Claudia, sie hat ihn das hier bauen lassen. Du weißt, was passieren wird in der Zukunft. Ja. Oh my gosh, I have no theories on her parents, dude. Warum sagst du uns nicht, was los ist? Wenn ich euch das sagen würde. Ihr glaubt mir eh nicht. Warum nicht? Der menschliche Körper ist in der Lage, 3 Tage ohne Flüssigkeitsaufnahme auszukommen. Damn. Das kannst du nicht machen. Das ist eine Zeitmaschine. Dann zeig uns, wie es funktioniert. Oh boy. In order to show Hier gibt's keinen them Empfang. Martha's phone. A Ariadne poster. All right. So are we all going somewhere? All 5 of us? I mean, that's the way to show. Yeah, all right, here we go. Oh, Jesus Christ. Der Störfall letzten Sommer. Du hast mir gesagt, das war das Ergebnis einer Reaktion im Volumenkontrollsystem. This is burned. Doppler. Was ist da wirklich passiert? Nach dem Zwischenfall habe ich eine Probe entnehmen lassen und sie analysiert. Das Gottesteilchen. Das Teilchen, das allen Dingen ihre Masse verleiht. Wenn die Daten stimmen, dann müssen wir damit an die Öffentlichkeit.
Gehen wir damit an die Öffentlichkeit, dann wollen die Leute wissen, wie wir das gefunden haben. Mach mit den Daten, was du willst. Lass meinen Namen und das Werk raus. Zumindest solange ich noch lebe. All right. Cool. Oh boy. Yep. 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 Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Kann ich Ihnen helfen? Geht's Ihnen nicht gut? They reunited. Hallo Ines. Nina, hallo. Aus der Klapse ist einer abgehauen. Soll 2 Kinder in den 50ern umgebracht und eins halt totgeschlagen haben. I'm nervous. Danke. But Ulrich doesn't know that Mikkel grew up to be Michael Conwald, right? Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ich habe über 33 Jahre auf diesen Moment gewartet. Die Frage ist nicht wie, sondern wann. Was hast du gesagt? Erinnerst du dich? Papa. Oh my gosh. Dass Sigmundus die Menschen ins Paradies führen wird. Ist das hier? Eine Religion? Wir sind das genaue Gegenteil davon. The exact, huh? Adam, Noah, mhm. Gott den Krieg erklärt. Wir erschaffen eine neue Welt. Ohne Zeit. Without time. Ohne Gott. Gott ist Zeit. God is time. Und die Zeit ist nicht barmherzig. Den Tod immer unausweichlich vor uns. Unser Schicksal nichts als eine Verkettung von Ursache und Wirkung. Im Licht und im Schatten. Well. Charlotte. Ich bin Noah. Ich bin Noah. Called it. Sie haben die Kinder getötet. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, dass ich das alles nur getan habe, damit es irgendwann nicht mehr geschieht. Damit du mir nicht wiedergenommen wirst. She's his kid? Genauso wenig wie deine Mutter. Oh my god. No. Oh no. You know what? There was hints to that earlier. Als du geboren wurdest, haben sie dir keine großen Chancen gegeben. Aber du wolltest leben, du warst so stark. Das ist unmöglich. Deine Mutter hat das Foto gemacht. Ich habe ihr versprochen, dich zurückzubringen. Ich habe dich alle Jahre gesucht. Warst du die ganze Zeit da? Adam wusste, dass du es bist. Ich habe die letzten Seiten gelesen. Es wird alles wieder passieren. Die Apokalypse. In 2 Tagen. Aber ich weiß jetzt, was ich tun muss. Her acting right now is so good in this Ich muss scene. Adam vernichten, damit alle leben. Charlotte's dad. Wer ist meine Mutter? Yeah, my question also. There were enough hints for these two that I should have predicted it. Oh my gosh. Sie I hat feel dich sehr so geliebt. bad. Das tut sie noch immer. She still does. She still does? She still does. Oh, the problem is that Noah has gone in so many places in time that he could have, like, realistically, he could have impregnated anyone. Which is such a horrible way to think about it, but... Oh, boy. Was ist denn hier passiert? I don't know, y'all. Oh, gosh, we're in the 20s? Well, that makes sense. I think. Bartaj, yeah. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt. Aber dann hat er mir Sachen erzählt, die passieren werden. Und die sind alle genauso gekommen. Du und Jonas euch geküsst habt. Dass meine Mutter Krebs bekommt. Dass Jonas verschwindet. Noah. Kennst du sie? Ich nicht. She does. Mhm. Noah hat gesagt, dass es um einen Krieg geht. Um die Herrschaft über die Zeit. Dass meine Oma damit was zu tun hat. Dass Jonas zurückkommt und Jonas? dass er ist Teil dieses Krieges. Ich gehe jetzt nach Hause. Well, oh, this is messy. I'm so curious about Charlotte's mom, y'all. Like, Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich komme gerade nach Hause und Michael ist nicht da und dieser Mann aus der Psychiatrie, der ausgebrochen ist. Welcher Mann aus der Psychiatrie? Oh, you know. You know which man.
Sofort auf der Wache an. Vielleicht weiß ich, wo sie hinwollen. Ich hol dich dann ab. Oh gosh, oh gosh, oh gosh, oh gosh, oh gosh. Cave. Oh wait. Wait, the kids were here and the logs looked like this, so they are in the 80s. Das ist mein Sohn. Ich hab gesagt, runter auf den Boden, sofort. Nick, ich komme zurück. Ich bring dich nach Haus. Das ist alles seine Schuld. It always has been. Beim nächsten Mal bring ich dich um. Mitkommen. The worst part about this is like Mikkel knows. He knows that's his dad. Das ganze Universum ist nichts als ein gigantischer Knoten, aus dem es kein Entrinnen gibt. Dann hast du dieses Gespräch bereits geführt? Und genau diese Frage gestellt. Ja. Ich war mein ganzes Leben lang der Überzeugung, dieser Moment hier könne sich niemals so wiederholen. Ja. 66 Jahre später verstehe ich es. Ja. Es gibt Momente, die verändern uns für immer. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Yeah. The show is so good because it's like, if you could talk to your future self, like your future self would obviously tell you, like, you don't get it yet, but like you will, because I'm you. Wenn es einen Weg gibt, warum passiert dann alles so, wie es immer passiert ist? Warum habt ihr nichts verändert? Because he has the understanding that it can't, right? I mean, there's still so much we don't know because we still have a whole season and a half left. But like this Jonas, Adam, knows that middle-aged Jonas is trying to stop him because Jede he's Entwicklung him. baut auf der vorherigen auf. Ich zu sein, ohne vorher du gewesen zu sein. Exactly. Mhm. Den Stuhl, den Apparat, das Ding in der Zukunft. Yeah. Aber das ist noch nicht das Ende der Kette. Of course it's not. Dass Sie das hier für mich untersuchen. Oh. Und kein Wort. Zu niemandem. Oh, that's very iffy. I don't love this decision. Wenn es das ist, was ich denke, dann wird es unser Verständnis von der Welt grundlegend verändern. Okay, so we are in the 80s, which means they could run into Mikkel. Oh my gosh, that's your father. That is your father. That is your father. Oh my God. Oh my God. Halt! Halt, stopp, anhalten! Das sind meine Kinder! Magnus! Martha! Oh, I feel so bad for Ulrich, you guys. I know he's a horrible person, but I feel so bad. Du bist zurück? Wo warst du denn? Hat dir das hier jemals was bedeutet? Hast du Papa überhaupt geliebt? Ich weiß, dass du eine Affäre mit Ulrich hattest. Wenn du heute wählen könntest zwischen Papa und Ulrich. Jonas, you know. In all diesem Mist habe ich gedacht, du bist die einzige Person, der ich vertrauen kann. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich weiß. Vielleicht hast du das schon immer. Du brauchst niemanden. Du brauchst nur dich selbst. It's true for all of us. Where are they now? Did they come back? Yeah, they did. Okay. I like that Magnus is still hanging on to the machine. Man, no wonder Mikkel, like, fuck. More sleeping pills. Why is she doing this to him, dude? I don't like that. Especially knowing that she's stealing them from her work. Oh yeah, the thing, the necklace, the coin. Yep. Oh, I hate that the episode's almost over already. I could literally watch 2-hour-long episodes of the show. A movie every time, give it to me. Wow, what are we looking at? Es ist nicht dasselbe wie das in der Zukunft. Es ist sozusagen sein Zwilling. Ah, there we go. Menschen haben ihm im Laufe der Jahrhunderte die unterschiedlichsten Namen gegeben. Over the centuries? Äther, schwarze Materie. Yeah. Das in der Zukunft durch die Katastrophe in 2 Tagen, die du unbedingt verhindern willst. Das hier haben wir selbst hergestellt. Oh. Es wird das Ende dieses Knotens sein. And it's so crazy to me knowing that like this Das is hier existing in 1921 schickt dich genau right zu now. dem Tag, zu dem du reisen möchtest. Oh. Es durchbricht den 33 Jahre Zyklus. Oh.
Das willst du von mir. Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Und welches Opfer müssen wir bringen? Is that why all the kids die then? 20. Juni 2019. Der Tag, bevor alles passiert ist. Bevor Papa sich das Leben genommen hat. But remember who your dad Wenn is. du ihn davon abhalten kannst, sich das Leben zu nehmen, dann wird alles, was folgt, nicht passieren. Wird nicht zurückreisen. Yeah, that's what I'm saying. Du, ich, wir werden nicht geboren. Yeah, like there is no beginning. Aber alle anderen werden leben. Martha wird leben. Oh, so complicated. All right. Traveling Noah. Or traveling Jonas, not Noah. Sortieren wir die Welt neu. No pressure. No pressure. My brain. My brain hurts, but it also feels good. Thank you, Nathan Fritz, for your subtitle translation work. Oh, I like that he's still credited as the stranger, but to be fair, it's easier because Jonas now is just Jonas. Like, there's no year attached to him. So I do like, actually, and that actually just shows just how much of a main character he is, because the three versions of Jonas are Jonas, the stranger, and Adam. Like, we've got three very distinct, whereas everyone else is credited as their names with the year behind them, right? Jonas learns of a loophole that could change the future. All right. Well, this episode, the biggest, like, what the fuck moment was definitely finding out that Noah is Charlotte's dad, but that totally makes sense now when you think about everything. So, like, the watch, or the whatever the fuck it was that had For Charlotte engraved on it that Noah gave to Elizabeth, that then, because Elizabeth is her, right? So, like, Noah essentially was like, hey, granddaughter. Yeah, so there's that. And then also, when he was looking at the pages, the missing pages, he said, like that should have been my first indication when he, like, started freaking out about Charlotte, and my brain's going, like, what about Charlotte? Not even considering that Noah could be parent to her, but now we know. But what we don't know is her mother, and he is being secretive about that. He's not letting her know. And she said she never knew her, which makes sense. She never knew her parents. Knowing who Noah is, yeah, duh, of course, you didn't know your parents. But I'm curious who the mother is. Because of these crazy family trees, I mean, her mother could fucking be, like, her mom could be theoretically anyone, basically. Especially when he said she still loves you. That means she's alive and she is around. So she's alive in 86. I don't know. I don't know. Anyway, so that's fun. I also really liked the conversation with Hannah about Alexander Tiedemann. There is definitely more there than we are currently knowing. So I'm very excited. It has to tie into the Boris shit somehow, though, because of the fact that Hannah knows that. Like, Hannah knows about him not being Alexander Tiedemann. Oh, wait, there was a line that I missed. Let me pull up the episode. Oh, okay. She says that Alexander helps out with money because her son has disappeared. Yeah, that's a load of bullshit. That is a whole lot of bullshit. There's no way. There is no way. My initial thinking is, like, he's paying her to keep quiet, because I can't help but feel like down the road we're gonna get a scene of, like, her really confronting him about it, because, like, we did have the, like, brief confrontation, but not, like, she just showed the bag. But I think that we're gonna have something happen in the future at some point. Claudia knows about the God particle now, like, knows it by name. I'm nervous about her giving it to that guy, though, and asking for investigation on it. I just, I don't know. I think it's just because we know the kind of person that future Claudia is.
But we also keep hearing like other people's perspectives on her. Like Noah says not to trust Claudia. He told that to Jonas. But then there's people like Helga that say like, don't trust Noah. Noah's bad, blah, 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 right? So I think we're ultimately going to end up with just a fuckload of flawed characters at the end of the day. And mixed opinions on all of them, which I love. I love shows with characters that are flawed and that, you know, you can understand them in some scenes or moments and then hate them in others. Ulrich, perfect fucking example. Man is not a good man, but my gosh, that moment where him and Mikkel reunited and Mikkel knew who he was, knew that it was his dad, and then Ulrich being taken back and fucking seeing Magnus and Martha. Like, how crazy. Like, your brain doesn't forget your kids, no matter how long it's been. And not to mention, Magnus and Martha literally look the exact same as how he left them. Like, they've aged only just a little bit, but like, you would recognize them immediately, right? Same with Mikkel. So, yeah, those moments for Ulrich were heartbreaking. I also feel really bad for Mikkel because of the fact that, like, you know, he's been so confused ever since coming here. And now he finally sees someone of familiarity, his literal father, but just 33 years aged up. And he can't be with him. And so when you think about that, like, adult Michael would have remembered that. If we keep kind of like going through time, I guess, like time keeps passing on or whatever, like, I can't help but feel like we're actually going to have Michael back, like adult Michael in some way. And I'm curious because we haven't been like that actor, like we saw him off himself to kick off the entire show. And ever since then, we've only seen photographs. So if this show goes in the direction that I think it might, which is where like the show itself is a loop. So like when you start season 1, it's picking up right at the end of season 3 and you can essentially just watch the show like this. So I can't help but feel like we are eventually going to get adult Michael in actual scenes, dialogue, conversation, like whatever. And who knows who he comes across. Like he could come across Stranger Jonas or Teenage Jonas again. But like, anyway, especially because Jonas at the end of this, he's traveling to the day before his father killed himself, right? Adam tells Jonas that if he can prevent the suicide, then nothing that follows will occur. Mikkel will not travel back, they will never be born, but everyone else will live, including Martha, and they will reorder the world. So my understanding of that scene is like, that's what Jonas wants to do. Like, Jonas is okay dying. Jonas is okay with no Adam, with whatever. Like, he just wants things to... Jonas feels like that kind of guy that would put everyone else in front of him. And it feels like but the thing is, I don't think he can be successful with it. So it's just a little confusing. Anyway, but the best scene, what was the best scene of this episode? Yeah, I think for me it's the Noah Charlotte stuff and the Ulrich Mikkel stuff. Those were definitely like good moments, best moments, emotional moments from everyone involved, and it just makes me want to know more. The Adam Jonas stuff is also very interesting. I definitely feel like I pay the most attention to conversations when it's those two talking because of the fact that it is older, the oldest version of Jonas talking to the youngest version of Jonas. And I just find that fascinating because we've seen that with Helga, we've seen it with Claudia, we've seen it with Noah. Trying to think of who else. Yeah. I think I'm gonna wrap that up here. We will see you in the next one. Looking forward to your comments. Take care.